This is an SABC News presentation. Goeienaand, dis tyd vir Fokus. Ek is Lenet Francis, welkom. En so sommer met die intrapslag sê ons baie geluk aan Fort Hare Universiteit wat Vrydag sy 100ste verjaardag gevier het. Bietjie later vanaand wys ons jou 'n groep vroue wie se harde arbeid op ons paaie in die Weskaap beloon is. Maar eers fokus ons op die bendegeweld in Port Elizabeth. Sedert die begin van die maand was daar weer talle voorvalle van bendeverwante geweld. Die afgelope week is 'n man doodgeskiet en 2 gewond terwyl hulle op pad was na die hof waar hulle sou getuig. Die polisie ondersoek nog 'n saak van moord nadat die stiefbroer van 'n bekende islamitiese leier in die gebied vroeër die maand doodgeskiet is. Die 47-jarige Naim Desai is na bewering deur 'n bendelid geskiet. Nou het die moslimgemeenskap besluit om self die strate in die noordelike gebiede te patrolleer. Van die deelnemers wou vir hulle veiligheid hulle identiteit beskerm en ons respekteer dit. Fokusregisseur Olien Reed en kameraman Sam Sibi het saamgery. Took it to a different level because of the frustration, the devastation, the problem that these gangsters caused. Because Naim was a stumbling block for them, other groups, other parties outside Maraba patrols joined in with the patrolling itself and said that so this convoy that we are going to do is not a Maraba patrol convoy. This patrol that we're going to do is now became a community-based patrol, which means that we are not only standing up for Naim's right, we are also going to stand up for the innocent people that cannot talk for themselves, who are being actually tormented. Actually, the right word is tormented by the gangsters and that gangsters that are affiliated to the teams. We handed out that amount of bread on Friday, just after Naim's pass on. We found out from sources that most of the criminals that were in that area at that time were hiding away in places that had, I don't know how to, the English word for it, they call it pagana. I mean a hole that is filled with excreta. That's correct. They were hiding in excreta holes so that we do not find them. And with the result, when we left, they made it their duty to stone all the houses' roofs that was cheering and crying and screaming Naim's name. The whole street was chanting Naim's name. And with the result, once it was completed, we left the area, they started stoning their houses. And this tells us that these criminals are still brazen and they are not interested, or yes, they would not do any crime while we were there or commit any further serious crimes, but it shows you that they still want to make the public realize that they have the full opportunity themselves. Or should I say, they are the ones that are in charge. A mistake that you've made that will and start and will torment you and gain on you for the rest of your life. Port Elizabeth community in the northern areas are not willing to stand down from the gangsters, and examples will be made if they cross our line. If they break our territory, or if they try and stop us from what we are doing, if they want to use lead is what they will get in return. Have your eyes planted on the cowards that will always take you when you're not looking, when they cannot face you man to man. Takbir! Allahu Akbar! Naim
Sy was besig om brood af te lewer toe 'n inwoner hom vir R5 gevra het. Terwyl hy in sy sak gesoek het vir die R5, het 'n vermeende bendelid van agteraf gekom en hom deur die kop geskiet. This was a direct execution at Naim, and thereafter allegations were made that his firearms were taken, his money was taken, which was all false. This is just should I say, a devious, or should I say, a redirected method of the current South African police way of changing gangsterism execution into robbery and theft. Naim Desai het jarelank as die ondervoorsitter op die Malaba Gemeenskap Polisieeringsforum gedien. Deel van sy werk was om profiele te bou rondom vermeende misdadigers wat hul gemeenskap getuister het. Dit het daartoe gelei dat talle verdagtes agter tralies beland het. He believed in what is right and what is wrong, and he never tolerated the wrong in front of him. And many people tend to disagree with that, but he strongly felt that, you know what, you can't go around not being employed and taking from others what they work for. Sedert die groep in die Helenville Baselyn en Malaba omgewing begin patrolleer het, hou die bendes in die gebied 'n laag profiel. Sowat 400 voertuie het tot dusver aan 'n konvooi deelgeneem en stop gereeld voor die huise van vermeende bendes om hul bewus te maak van hul teenwoordigheid. Die groep sê, hulle staan nie net op vir een van hul lede nie, maar vir die breë gemeenskap. Double park. Everybody can double park. Okay. He would finish 6, 7 o'clock in the night. He would then go on patrol duty, and he would finish at about 11, 12 o'clock, and or maybe 11 o'clock he would go home and he would sleep. He would spend minimal time with his family. Someone would call him and tell him there's a house breaking in progress. He would leave everything and he would run to the house breaking. He would come home, he would sleep for an hour, 3 o'clock he was back. There was never a morning for the past, I can't even, how many years, about 6 or 7 years I would think, that he is operating with that time frame of every morning, on time, 3 o'clock, leaving to make sure that the people, all the people, that you would make sure that all the people got their bread on time before the children go to school, and make sure none of them would actually go to school without bread. My hart is baie seer. Is die eerste keer wat my hart so uitgegaan het vir iemand wat so liefdevol gewees het vir ons gemeenskap. Baie hartseer. Hy het al die hongerkindertjies het hy gevoed. Daar was altyd 'n ekstra krat brood in sy wen gewees. Dit was nie reg van ons gemeenskap se kinders om so breed iemand se lewe te neem nie. Very shocked because I've got a soup kitchen and he sponsor our children for bread and some money when we've got something to do in the street. We are very shocked. We are very disappointed. Sê maar August maand wat my broer oorlede is en toe kom hy na my toe, my ma bly nou onder in Helenville, ek bly in Barcelona. Toe sê my, sê vir my, sy moet nie bekommerd te sien, ek gaan weer iets gee vir die begrafnis. En my pa het ook Januarie gesterwe en toe hy weer so, ek kan het lekker verstaan, want hy was 'n vriend, reg. Dat wat ek kan onthou. En die oggend wat hy sterwe, ek roep altyd bang, maar die oggend roep ek na hom en hy kyk my en hy maak weer viertjies en hy was die laaste. En toe die vrou oor aan die pad my sê is gesterwe, toe staan hy heilig net daar. Reg, maar hy was 'n vriend, reg. What we want gangsterism to disappear. To state that death to the gangsters would be a bit too harsh. You'll be labeled as terrorists. Gangsterism must fall? No. Gangsterism need to disappear. They need to make themselves disappear.
For every liter of blood that was spilled for an innocent man who looked after the sickly, lots of more blood will be spent of yours. Lots of blood will be spilled of yours if you dare try and do what you've done again. Sewe jaar van beloftes en pleidooie en uiteindelik is die Nelson Mandela Bay Metropolisie vanjaar ontplooi. Na die breek vertel ons meer hieroor. Die Nelson Mandela Bay Metropolisiediens het na 7 jaar van beloftes uiteindelik 'n werklikheid geword. Die stad se polisiediens is onlangs van stapel gestuur, maar nie almal in die baai is tevrede nie. Die ontstaan van die Metropolisiediens is belemmer en vertraag deur 'n verandering van leiers, politieke geskille en die indiensneming van talle metropolisiehoofde. Fokus regisseur Keith Seister en kameraman Gerrit Botha het ondersoek gaan instel te midde van berigte van toenemende geweld in die noordelike gebiede van die stad. Stewels op die grond. Die nuwe metropolisieoffisiere van die Nelson Mandela Bay Metro word uiteindelik aan die publiek voorgestel. Die ontplooiing van die metropolisie sukkel reeds sedert 2012 om van die grond af te kom. Hul taak is egter nou uitgeknip. It's clear to us it's a police and its resources are stretched. They cannot deal with all the areas that must be covered because there's crime and drugs and gangsterism, but also there is the enforcement of bylaws. And so between the police and the metro police and the private security companies, there must be a single integrated security plan for the metro. But the metro itself must contribute the metro police in that space, and this is what we've launched today. We are looking close to 300 in the end, but we will grow it over a period of time. Immediately we're starting off with 78, and that is what we launched today. By the end of the month, we should be at 220, and from there we will, as we train and induct more personnel into the Metro Police, will grow and strengthen the Metro Police. Traffic officers or traffic police plays an important role because they drive through the streets on a daily and almost hourly basis, and that information is key as they feed it into the police itself. Also, we have cameras in the city, and we're going to strengthen the cameras and the monitoring of those cameras. So it is important then that there is a strong partnership between the Metro Police and the police. Gemeenskapspolisieeringsforums veral die in die noordelike voorstede van Port Elizabeth wat tans kwaai gebuk gaan onder bendegeweld, het die bekendstelling van die nuwe metropolisie verwelkom. There's going to be a satellite office of the Metro Police at Helensvale, which is the first phase. Therefore, Helensvale is very much, we are the priority of the Nelson Mandela Bay, of which we should be also pleased for them treating us like that, and also to assist us in curbing crime. Grotendeels fokus die polisie meer op kleiner dinge en dinge wat onaard en groot dinge in, as waar juist die metropolisie betrokke is en waar CPF's, gemeenskapspolisieeringsforums betrokke is. En ek dink veral wanneer ons nou kyk aan die stryd teen misdaad, gaan dit vir ons 'n groot hulp is, want ons kyk al ons petty crimes, dit gaan dan geadresseer word, want dit is waar jou probleme kom. Besighede in die noordelike voorstede van Port Elizabeth voel ook die knyp van bendegeweld. On a daily basis we have the crime activity that takes place, and the negative spin-off from that is basically that people tend to avoid our business district because of fearing their lives or being caught up in crossfire. So yeah, we feel it. It's real,
It's something that we've come to learn to manage and to deal with, but we need a change. Maar nie almal het die bekendstelling van die metropolisie verwelkom nie. Lede van SAMWU en Imato het tydens die bekendstelling voor die stadsaal hul misnoë uitgespreek. Especially if you don't know what is happening inside. You are outsiders, meneer. You are outsiders. Let us not create a scene. No, you are creating a scene. You are creating a scene, meneer. Dr. Jordan het echter gesê daar is talle ander aspekte wat ook aangespreek moet word alvorens misdaad suksesvol bekamp kan word. Creating jobs, particularly for the youth, is an important component of dealing with the question of crime. Then the overcrowding of these areas. Now, if you look at any of the areas, you'll see 1, unemployment, poverty, 2, overcrowding. One house is, I was shocked where 2 houses were burned down. There were 48 people living in 2 houses with 2 rooms each. Overcrowding is another problem. So we must de-densify these areas. And we're already building houses to begin to move people into those houses to reduce the number of people in one house. Because that also is about the dignity, restoration of the dignity of people. Die metropolisie het hul taak uitgeknip en die gemeenskap van veral die baie se noordelike voorstede gaan met groot oë kyk hoe die stadspolisie van hul taak gaan kwyt. En dit hierna val die fokus op 'n groep vroue wat die moue oprol en nie skrik vir 'n pik en 'n graaf nie. Moenie weggaan nie. Hardwerkende vroue in die Wes-Kaap het 'n groot slag vir vroueregte geslaan deur onlangs by 'n spoggeleentheid in Midrand met 'n gesogte nasionale konstruksietoekenning weg te stap. Die vroue is betrokke by die stad Kaapstad se vervoer vir Kaapstad eenheid en beslis nie bang vir harde hande arbeid nie. Regisseur Dani Juffers het gaan kyk hoekom die vroue die spesiale verering verdien. Die land se klipharde konstruksiebedryf is een waar mans meestal die boottoon voer en kantoorwerk 'n vroue se voorland is. Maar 'n unieke vroue-eenheid in die Kaap het die geuite siening behoorlik op sy kop gekeer. En dit is duidelik hoekom. Wat eens 'n werksomgewing vir mans was, is nou 'n plek waar vroue in die moederstad behoorlik spiere bult. Fokus het in Kuilsrivier op die Kaapse vlakte gaan kyk hoekom die vroue deur die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee geloof word en as 'n rigtingsbepalende geslagstransformasieprojek in die land beskryf word. En sweet word daar gesweet terwyl grawe en pikke behendig hanteer word. Ek voel goed eintlik en ja, ek voel dit is 'n sterk vrou mens, kan dit doen ja. Maar dis harde werk, né? Dis baie harde werk ja, maar ons druk deur. Then at least now I've got something for my kids. I've got bread to supply for my family. 4 spanne is al sedert verlede jaar besig met instandhoudingswerk aan paaie en stormwaterinfrastruktuur in woonbuurte soos Vishoek, Ndabeni, Heideveld en Kuilsrivier. Man, eers was dit baie snaaks, soos ons gewoonde aan dat mans gewoonlik hierdie tipe werk doen. Maar met tyd het ons gewoon geraak daaraan en nou is hulle absoluut alles wonderlik. Hulle kan presies doen wat die mans doen. En dit was vir ons skrikwekkend gewees hoor. Regtig waar. Maar spot die mans nie baie keer bietjie met hulle nie. Ja, maar hulle is vrouens, maar hulle is amper mans genoeg om hulle man te kan staan, om vrou as vrou te kan staan. Die hardwerkende groep van 24 vroue is 'n trotse suksesverhaal vir die stad Kaapstad. Hulle is by 'n spesiale vervoeropleidingsakademie touwys gemaak voordat hulle vir 10 maande aan werksprojekte toegewys word. Daarna is hulle gereed om die private werksomgewing as opgeleide ambagslui te betree. Wat ons is die hardste ja, want sy gebruik die pik.
en 'n stier wat hy moet kap, soos jy kan sien. En ja, die potel is eintlik die hardste Wat werk. beteken vir jou om 'n werk te kan hê? Dit beteken baie vir my want ek is eintlik die enigste broodwinner en ek het drie kinders wat ek moet onderhou. So dit's vir my iets groot om te werk. At the moment, you've got more males and females, especially in the construction environment also, and at the worker level, we need to upskill them, we need to empower them, so that they can also, because I mean, most of them are single moms and that need to provide for their families, and I just feel it's equal opportunities for them as well. Slegs sowat 4% vroue is tans betrokke by die instandhouding van die stad se pad- en stormwaterinfrastruktuur. Die huidige vrouespanne word dus gesien as baanbrekers in 'n langtermynplan om vrouewerkers in die Wes-Kaap 'n regmatige plek in die provinsie se snelgroeiende arbeidsmag te gee. Wel, dis duidelik, hulle is nie net mans genoeg nie, hulle is raakvatters. En ek moet net vir jou sê, ons beloofde berig oor die 33 sirkusleeu's wat in Peru en Kolumbie gered en na Suid-Afrika gebring is, gaan ongelukkig moet oorstaan tot 'n volgende keer. Maar hulle storie sal ons binnekort vertel. Nou as jy weer na vanaand se uitgawe van Fokus wil kyk, die program is later die week ook op YouTube beskikbaar. Soek net onder Fokus, SABC2 en vandag se datum. Maar soos altyd nooi ons jou om terug te praat, stuur gerus julle kommentaar, julle tweets en julle voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Dis ongelukkig al van ons kant vir vanaand, tot volgende Sondag aand weer om 6:30 en net hier op SABC2. Lekker week.